Et si quelque chose, ni dans les profondeurs du vide interstellaire, avait décidé de nous répondre? Un souffle venu de l'obscurité absolue, traversant des milliards de kilomètres avant de frapper nos antennes avec une précision presque humaine. Si n'était ni hasard ni brute, mais une pulsation consciente, une respiration étrangère au silence cosmique. Dans les laboratoires terrestres, les instruments se sont figés. Les techniciens ont compris que le signal porte une intention, comme un regard lent depuis un abîme sans fin. Chaque impulsion semblait counter le temps et rebours, un rythme parfait, trop ordonné pour appartenir au chaos de l'espace. Et soudain, le mystère se transforme en obsession. Si vous ressentez cette fascination pour l'inconnu, n'y détournez pas les yeux. Si irricide vous entraîner là où la science rencontre l'impossible. Restez avec nous, abonnez-vous à la chaîne pour que la quête du mystère cosmique continue, car l'histoire de Three Atlas n'y fait que commencer. Dans le silence bleu avant l'aube, les paraboles du désert californien se sont mises à frémir. Une fréquence nette, d'une pureté irréelle, s'est inscrite dans le spectre des ondes. Elle n'appartenait ni à la terre ni aux étoiles connues. Elle provenait de quelque part entre les mondes, un murmure précis émanant d'une entité invisible, comme une pensée projetée à travers le vide. Les ingénieurs ont d'abord cru à une défaillance. Ils ont vérifié chaque câble, chaque capteur, chaque relais. Pourtant, les instruments demeurent impeccables. Si qu'ils percevant étaient authentiques, tangibles, et son intensité augmentait lentement, comme si quelque chose derrière cette fréquence accumulait une énergie insoupçonnée. L'air lui-même vibre dans les salles de contrôle. À mesure que le signal se répète, une logique émerge. Chaque séquence durait exactement 11 secondes, suivie d'une silence de 47 minutes, toujours identique. Aucun hasard n'y produit une telle régularité. Ces motifs semblaient calcul, code, comme un langage d'une complexité vertigineuse. Certains y verront une invitation, d'autres un compte des rebours. Les jours suivants, la curiosité s'est mue en tension. Le phénomène n'était plus une simple curiosité scientifique. Il défiait les lois fondamentales de l'astrophysique. Comment un objet perdu dans le noir absolu pouvait-il maintenir une communication stable, orientée vers notre planète, avec une précision absolue? Dans les visages fatigués des chercheurs, on pouvait lire à la fois la fascination et la peur. Puis, un détail glaça les esprits. L'analyse du spectre révéla une fréquence unique, celle de l'hydrogène, l'empreinte universelle de toute matière vivante. C'est la bande que les civilisations avancées choisiront pour se manifester. Rien n'est plus universel, rien n'est plus neutre. Si il n'était donc pas un cri perdu dans l'espace, c'était un message. Et elle était destiné à nous. Les équipes furent renforcées par des cryptologues, des experts en intelligence artificielle, des mathématiciens venus du monde entier. Les données révéleront une architecture infouée dans la modulation. Des sous-couches de chiffres, de formes fractales, de répétitions intégrées comme des échos temporels. C'était un langage, mais d'un type inconceivable, comme si la géométrie elle-même essayait de parler. Les simulations tournèrent pendant des heures puis des jours. Finalement, un chiffre tomba implacable. La probabilité que ce signal soit d'origine naturelle était inférieure à 1%. Autrement dit, quelque part, une intelligence non-humaine avait pris la peine de tendre la main à travers l'abîme. Et maintenant, cette main touchait notre monde. Dans la salle plongée dans la pénombre, quelqu'un murmura,
Et si n'était qu'à prélude? Les oscilloscopes continuent de tracer leur danse hypnotique. Le battement venu du ciel persistait, méthodique, presque vivant. Personne n'y pouvait plus détourner le regard. Ce n'était pas la découverte d'une vie étrangère. C'était le moment où la vie, pour la première fois, nous a répandu. Au début, personne n'y remarqua la transformation. Les oscillations semblaient identiques, le rythme change. Pourtant cette semaine-là, une variation minuscule apparaît dans la forme d'onde. Une contraction, comme si la source se resserrait. Puis, soudainement, la diffusion cessa d'être diffuse. L'émission, autrefois large comme un océan, devint un rayon précis, dirige droit vers la terre. Dans les centres d'écoute, la panique monta. Si faisceau n'était pas un phénomène naturel, il obéissait à une intention. La trajectoire coïncidait exactement avec la position de notre planète. Si n'était plus un message lancé au hasard dans l'univers, c'était un regard conscient, une focalisation méthodique. La technologie nécessaire pour accomplir une telle prouesse dépassait tout ce qu'il humanité possédait. Les équipes vérifieront 1000 fois les données. Les antennes de Goldstone, de Ressemble, et celles des observatoires européens confirmeront la même réalité. Toi et Atlas, ainsi nommé par la NASA, n'y difficile plus. Il visait. Et chaque nouvelle mesure confirmait que cette vie demeurait stable, sans la moindre dérive, malgré les milliards de kilomètres qui nous séparaient. Ce soir-là, une tension invisible enveloppa les bureaux de mission. Les visages étaient endurcis. Les mots circulaient à voix basse, presque murmures, comme si parler trop fort pouvait attirer quelque chose. L'ordre tomba. Silence total. Suspension de toutes les transmissions publiques. Plus de flux indirect, plus d'images partagées. Seuls quelques cercles autorisés avaient encore accès aux signaux bruts. Un protocole secret fut active. Il avait été élaboré bien avant cet incident, dans l'éventualité improbable d'un contact vérifié. Trois étapes, discrètes et strictes, confirmèrent la validité du signal, informèrent les instances militaires, instaurèrent un blackout de 72 heures avant toute annonce officielle. Officiellement pour éviter la panique. Officieusement pour gagner du temps, mais le silence dura plus longtemps que prévu. 3 jours devinrent 5. Puis une semaine entière passa sans la moindre communication des grandes agences. Même les astronomes amateurs remarqueront que certaines bases de données publiques avaient disparu du réseau. Le monde scientifique, d'habitude si bavard, s'était soudain muet en un bloc mute et froid. C'est alors qu'une voix brisa la torpeur. Un astrophysicien respect publia une phrase unique. Nous assistons à la paire institutionnalise face à l'extraordinaire. Ces mots se répandront comme une onde de choc. Derrière les portes closes, les chercheurs savaient déjà que le silence n'y protégeait plus personne. Quelque chose approchait, et fallait observer. Si soir-là, en scrutant les dernières lignes de données, un ingénieur remarqua une irrégularité. La puissance du rayon augmentait doucement, cycle après cycle. Il n'y s'affaiblissait pas. Il se nourrissait de quelque chose. Comme si l'objet de son lointain exil s'accordait à notre monde, nous analysait, nous mesurait. Si n'était plus en contact, c'était une sélection. Les calculs de masse volumique en renvoient une évidence troublante. La structure n'était pas compacte. Les modèles indiquaient une coque, un intérieur creux, une architecture pensée pour résister au froid interstellaire et aux marées gravitationnelles. Rien dans les catalogues de comètes n'y ressemblait à cela. Toi et Atlas n'y suivaient pas la nature, ils suivaient un dessin.
Au fil des airs une décélération imperceptible s'est manifestie. Aucun panache n'accompagne ce ralentissement. Aucun traînée de poussière n'explique l'anomalie. Comme si un dispositif invisible compensait la dynamique orbitale. Les logiciels de navigation ont affiché une correction d'attitude quasi parfaite. Aligné sur le plan de l'écliptique, avec une marge d'erreur dérisoire, gagne d'un engen pilot. Une lueur pale, teintée de vert, a surgi dans les relèves spectraux. Les chimistes en fouillent leurs bases, sans identifier connu. Une signature discrète, répétée, récalcitrante et toute classification. L'hypothèse d'une alliage inconnue émerge dans les réunions à huis clos. Pas un matériau banal, mais un composé sophistiqué, optimisé pour absorber, réfléchir, modular. Puis, brutalement, la trame radio s'est interrompue. Pas un déclin, pas une extinction progressive. Une coupure nette au milieu d'une modulation. Les simulateurs en test des scénarios d'ombre solaire, d'échos de frax, de lensing gravitational. Aucune piste n'épousait les mesures. Les courbes descendent autre chose, non pas un éloignement, mais une disparition du champ, comme si l'émetteur avait changé d'état. However, un choquement électromagnétique éballait les antennes à intervalles stricts de 47 minutes. L'origine n'y pointait plus vers l'extérieur, elle provenait d'une zone intérieure à l'orbite terrestre. Les triangulations ont dessiné une trace mobile incluse dans notre voisinage immédiat. Le message ressemblait à l'ancien, mais portant des inflexions neuves, comme si chaque boucle ajoutait une nuance. Entre deux pulsations se cachaient des paquets binaires. Une foise de codes, ils dessinaient une mosaïque de coordonnées. Des points épars sur les oceans, les deserts, les glaces, qui, vus den haut, composaient une spirale élégante. Les mathématiciens ayant reconnu une construction harmonique. Les stratégies ayant lu un plan d'activation. Le débat est envenime, la salle est devenue fournaise. Des archives exhumées ces mois-ci en ajout un vertige supplémentaire. Des anomalies anciennes sporadiques montrant une parenté frappante, mêmes périodes de rotation, mêmes clignotements et la fréquence de l'hydrogène, mêmes apparitions braves près de notre étoile. Une égalité s'est dessinée comme un cycle d'inspection. Tous les vecteurs semblants remonter vers une même direction lointaine près d'une constellation familière. Alors la question s'est renversée. Et si nous n'étions pas les investigateurs, mais le sujet d'évaluation? Toi et atlas aurait pu s'effondrer, se fragmenter, se remettre par relais pour encercler sans brute. Le signal n'y cherchait pas une réponse. Il mesurait nos réflexes, nos secrets, nos silences. À la fin de cette semaine, un dernier paquet crypte est surgi, plus dense, plus pressant. Ce n'était pas une salutation. C'était une convocation.